Done. So very good morning everyone. So start this standard intama. AS 16 borrowing cost. So object of the borrowing cost is treatment of borrowing cost. The treatment of borrowing cost depends upon whether the asset is a qualifying asset or not. Qualifying asset and end. Is a tangible or intangible, which necessarily takes substantial period of time to get ready for its intended use or sale. మన సబ్స్టాన్షియల్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం అంటే స్పెసిఫిక్గా డిఫైన్ చేస్తారా ఎక్కడైనా? నో. బట్ దెర్ ఇస్ అ రెప్యూటబుల్ అసంప్షన్ దట్ ఈస్ 12 months. అండ్ యాక్చువల్ టైం తీసుకోవాలా, నార్మల్ ఆర్డినరీ టైం తీసుకోవాలా? నార్మల్ ఆర్డినరీ టైం. నెక్స్ట్ బారోయింగ్ కాస్ట్ ఇస్ అ ఇంట్రెస్ట్ కాస్ట్ అండ్ అదర్ కాస్ట్ incurred by an enterprise in connection with the borrowing of funds. It includes interest and commitment charges. Commitment charges and already discussed చేసాం మనం. Yes. Next amortization of discount or premium. ఎక్కడ వస్తాం అది? Issue of debentures, redemption of preferences, premium. Next ancillary costs relating to borrowing, other expenses. Next finance charges for asset acquired under finance lease. ఎక్కడ వస్తాం అది? AS 19. And the most important point, that is exchange difference to the extent regarded as adjustment to the interest cost. డిస్కషన్ అయిపోయింది దేని గురించి? నో. ఎప్పుడు వస్తాం ఇది? ఆఫ్టర్ AS 16. అంత అయిపోయింది, లాస్ట్లో డిస్కస్ చేస్తాం. ఇట్స్ అ కాంబినేషన్ ఆఫ్ AS 11 and AS 16. ఓకేనా? నో recognition criteria same like property, plant and equipment. Probable that a future economic benefit will flow to the enterprise, and cost of can be measured reliably. Next borrowing cost, that is directly related to acquisition, construction or a production of qualifying asset shall be capitalized. For non qualifying asset, charged to P&L as expense. So interest paid, interest account debit to bank, and capitalizing that interest to the asset, nothing but asset account debit to interest account. If it is transferred to P&L entry, P&L account debit to interest account. But types of borrowing: specific borrowing, general borrowing. మా స్పెసిఫిక్ బోరింగ్ అంటే పర్పస్ ముందే డిసైడ్ అయి ఉంటుంది. మా పర్పస్ క్వాలిఫైయింగ్ అసెట్ రిలేటెడ్. సో లోన్ అమౌంట్ ఇంటూ ఇంట్రెస్ట్ చేసి విల్ గెట్ యాక్చువల్ బోరింగ్ కాస్ట్. దాంట్లోంచి ఏం డిడక్ట్ చేయాలమ్మా? ఎనీ income from temporary investment. Then you will get a net interest cost shall be eligible for capitalization to the asset cost. Okay now, so amount of interest eligible for capitalization is actual borrowing cost incurred minus income from temporary investment, if any. ఆ లోన్ అమౌంట్ నుంచే మనం ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నాం. ఆ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ యూ విల్ గెటింగ్ ఇంట్రెస్ట్ ఇన్కమ్, అండ్ దట్ ఇంట్రెస్ట్ ఇన్కమ్ డిడక్టెడ్ ఫ్రమ్ ద యాక్చువల్ బారోయింగ్ కాస్ట్. Then you'll get net cost. Same like PPE, directly attributable income. ఏం చేయాలమ్మా? ఎక్స్పెన్స్, కాస్ట్ ఆఫ్ అసెట్ నుంచి మైనస్ చేయాలి కదా. సో హియర్ ఆల్సో కాస్ట్ ఆఫ్ బారోయింగ్ నుంచి మైనస్ చేయాలి, కాస్ట్ ఆఫ్ బారోయింగ్. అండ్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ జనరల్ బారోయింగ్, అమౌంట్ ఎలిజిబుల్ ఫర్ క్యాపిటలైజేషన్ ఇస్ డిటర్మైన్డ్ బై అప్లయింగ్ క్యాపిటలైజేషన్ రేట్. ఏమో డిస్కస్ చేస్తాం దాని గురించి. సో క్యాపిటలైజేషన్ రేట్ నథింగ్ బట్ ఇట్స్ యావరేజ్ ఇంట్రెస్ట్ రేట్ అమ్మా. ఏంటది? యావరేజ్ ఇంట్రెస్ట్ రేట్. Average interest rate. Not example. ఇప్పుడు నోట్ చేసి 2 ఎగ్జాంపుల్స్ ప్రాపర్గా వినండి, మిగతా స్టాండర్డ్ మొత్తం ఈజీ అయిపోద్ది. జనరల్ బారోయింగ్ ఉన్న దగ్గర స్పెసిఫిక్ బారోయింగ్ పెద్ద టఫ్ ఏమి ఉండదమ్మా. లోన్ అమౌంట్ వల్ల ఇస్తారు, ఇంట్రెస్ట్ రేట్ కూడా వల్ల ఇస్తారు. టఫ్ ఎప్పుడు క్రియేట్ అవుతుందంటే, టఫ్నెస్ ఎప్పుడు వస్తుందంటే జనరల్ బారోయింగ్ క్వశ్చన్లో ఉన్నప్పుడు. జనరల్ బారోయింగ్ వీ నీడ్ టు ఐడెంటిఫై క్యాపిటలైజేషన్ రేట్. అది క్వశ్చన్లో ఇవ్వరు, మనమే క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి యూజింగ్ ద ఇన్ఫర్మేషన్. ఓకే. సో ఎగ్జాంపుల్ 1, ఫ్రమ్ ద ఫాలోయింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్
Calculate capitalization rate. Calculate capitalization rate. First one, loan amount, and the second one is rate of interest. Loan amount and rate of interest. First one, loan from SBI Bank. Loan from SBI Bank, that is 80 lakhs, and rate of interest is 12%. Rate of interest is 12%. Second one, loan from HDFC Bank. A loan amount is 70 lakhs. Rate of interest is 13%. 13%. The third one is Axis Bank. A loan amount is 50 lakhs. Rate of interest is 10%. Loan amount undi, interest rate undi. Now we need capitalization rate. Average rate. సింపుల్ యావరేజ్ చేస్తారా, వెయిటెడ్ యావరేజా? వెయిటెడ్ యావరేజ్ తీసుకోలేము. సింపుల్ యావరేజ్ ఎప్పుడు పర్ఫెక్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వదమ్మా. మీకు యాక్యురేట్గా కావాలి అనుకుంటే సింపుల్ యావరేజ్ ఎప్పుడు చేయాలి అంటే ఉన్న లోన్ అమౌంట్స్ అన్నీ సేమ్ లోన్ అమౌంట్స్ అనుకోండి, దెన్ వెయిటెడ్ యావరేజ్ ఆన్సర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సింపుల్ యావరేజ్ ఆన్సర్. వెయిటెడ్ యావరేజ్ తీసుకోవాలి. ఎక్కువ కష్టపడకండి. టోటల్ ఇంట్రెస్ట్ ఎక్స్పెన్స్ డివైడెడ్ బై టోటల్ లోన్ అమౌంట్. Total interest expense divided by total loan amount. Total interest expense divided by total loan amount. Total borrowing cost is equals to ఎలా వస్తామా 80 lakhs into 12%. How much? 80 lakhs into 12% ఎంత? 9,60,000. Next 70 lakhs into 13%. 9,10,000. Next 50 lakhs into 10%. 50 lakhs into 10%. How much? 5 lakhs. Now tell me total borrowing cost. చెప్పండి. 23,70,000. ఇదేమో total borrowing cost. Tell me total loan amount. So capitalization rate is equals to capitalization rate is equals to 23,70,000 divided by 2 crores into 100, that is equals to 11.85%. 11.85%.
మా స్పెసిఫిక్ బారోయింగ్ అనుకోండి ప్రాబ్లం ఉండదు, లోన్ అమౌంట్ ఇంట్రెస్ట్ రేట్ వాళ్ళే ఇస్తే డైరెక్ట్గా అప్లై చేస్తాం. ప్రాబ్లం అరైజెస్ ఓన్లీ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ జనరల్ బారోయింగ్. నోట్ చేసారా క్యాపిటలైజేషన్ రేట్ ఎంత? 11.85%. సో మనకున్న జనరల్ బారోయింగ్స్, లోన్ ఫ్రమ్ SBI, లోన్ ఫ్రమ్ HDFC అండ్ లోన్ ఫ్రమ్ యాక్సిస్ బ్యాంక్. And there is a specific borrowing that is housing loan from SBI, rupees 1 crore. Housing loan 1 crore ఇచ్చారమ్మా SBI, and rate of interest for this is 7%. Housing loan and the 7%. Now for the purpose of construction of బిల్డింగ్ కన్స్ట్రక్షన్ కోసం మనము 1,30,00,000 యూజ్ చేసామమ్మా. ఎంత యూజ్ చేసాం? 1,30,00,000. నౌ ఐ నీడ్ ఇంట్రెస్ట్ ఎలిజిబుల్ ఫర్ క్యాపిటలైజేషన్. కన్స్ట్రక్షన్ కోసం ఎంత అమౌంట్ యూజ్ చేసాం మనం? 1,30,00,000. అండ్ మన కన్స్ట్రక్షన్ కోసం అవైలబుల్ ఫండ్స్ స్పెసిఫిక్ లోన్ ఏమో 1 crore ఉంది. And there is a business loan separately for general borrowing, SBI 80 lakhs, HDFC 70 lakhs, Axis Bank 50 lakhs. SBI rate of interest ఎంత ఇక్కడ? 12%, ఇక్కడ 13%, and here 10%. My 1.3 crores, so no doubt ఈ 1 crore full amount యూజ్ చేయాలి మనం. ఎక్స్ట్రా 30 lakhs ఉంది కదా, దట్ ఎక్స్ట్రా 30 lakhs సోర్స్ ఏంటి? జనరల్ బారోయింగ్, SBI, HDFC, యాక్సిస్ బ్యాంక్. ఇక్కడ 1.3 crores-లో 1 crore into 7%, that is equals to 7 lakhs. 30 lakhs into percentage, 12%, 13%, 10%? చెప్పండి. 11.85% తీసుకోవాలి. సరే, ఇక్కడ రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఎక్కువ ఉంది కదా, సో ఎక్కువ రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ నేను యాడ్ చేస్తారు, అసెట్ కాస్ట్ ఎక్కువ అవుతుంది. అప్పుడు మనకి తెలుసా పర్ఫెక్ట్గా ఆ 70 lakhs నుంచి అమౌంట్ 30 lakhs యూజ్ చేస్తామని? నో, ఏ అమౌంట్ అయినా యూజ్ చేయొచ్చు. అందుకే ఏజ్ 16 ఏం చెప్తున్నా అంటే, మీకు ఎక్కడైతే ఇంట్రెస్ట్ రేట్ ఎక్కువ ఉంటుందో ఆ అమౌంట్ యాడ్ చేస్తారని ఒపీనియన్ అక్కడ. బికాస్ నువ్వు ఇంట్రెస్ట్ రేట్ ఎంత ఎక్కువ ఉంటే అంతే బారోయింగ్ కాస్ట్ ఎక్కువ అవుతుంది. ఎంత బారోయింగ్ కాస్ట్ ఎక్కువ ఉంటే అంత అసెట్ కాస్ట్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, అండ్ బ్యాలెన్స్ షీట్ నెట్ వర్త్ అసెట్ ఇంక్రీజ్ అయిపోతుంది. So there is a provision called we have to calculate capitalization for general borrowing source. అంటే ఉన్న బారోయింగ్స్ అన్ని యూజ్ చేసి జనరల్ బారోయింగ్ we need to identify rate of interest. ఎంత వస్తుంది మనకి? 11.85. So 30 lakhs into 11.85%. How much? 3,55,500. ఓకేనా? అర్థమైందా? జనరల్ బారోయింగ్ రేట్ దేనికోసం అప్లై చేయాలమ్మా? ఆ జనరల్ బారోయింగ్స్ ఎంతైతే అసెట్ కాస్ట్కి యాడ్ చేసామో ఆ అమౌంట్ మాత్రమే రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్. ఓకేనా? ఎగ్జాంపుల్ నెంబర్ 2, క్యాలిక్యులేట్ చేయడం క్యాపిటలేషన్ రేట్. డేట్ ఆఫ్ బారోయింగ్, amount of loan, and the rate of interest. Date of borrowing, amount of loan, and rate of interest. Now date of borrowing, first one, 1st January 2023. Loan amount is 100 lakhs. Rate of interest 12%. Second one,
1st April 2023. Loan amount is 60 lakhs. A rate of interest is 10%. Rate of interest is 10%. Next, third one. Date of borrowing is 1st July 2023. 1st July 2023. Amount of loan is 40 lakhs. And the rate of interest is 14%. 14%. Next, fourth one. Date of borrowing is 1st October 2023. Amount of loan is 50 lakhs and this is a specific borrowing. And the rate of interest is 8%. Find capitalization rate. Year end is 31st December. Enterprise is following calendar year as its accounting year. Calendar year as its accounting year. Find out just an answer. Example 1 की 2 की difference ఏంటమ్మా? Date of borrowings యూజ్ చేసి చెప్పండి. డేట్ ఆఫ్ బారోయింగ్స్ ని యూజ్ చేసి. $7.8. 11.8. 9 point 11.8. 9.65. 9.65. 9.65. 9.65. 9.65. 6.4. 9.65. 9.65. చెప్పాలమ్మా స్నేహిత, చెప్పమ్మా. నువ్వు రావట్లేదా? తీసుకురా. రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ 11.8. సమర్థ్ హాయ్. చెప్పండి చెప్పండి. 11.69. 9.65. 9.65. 9.65. 9.65. డన్. సరే, ఫార్ములా ఏంటమ్మా? టోటల్ బారోయింగ్ కాస్ట్ డివైడ్ బై టోటల్ లోన్ అమౌంట్. నో, మా టోటల్ బారోయింగ్ కాస్ట్ అంటే టోటల్ ఇంట్రెస్టే కదా. సో టోటల్ బారోయింగ్ కాస్ట్ క్యాలిక్యులేషన్ చెప్పండి అమ్మా. 100 lakhs ఇంటూ 12%. ఎంతమ్మా? 12 lakhs. నెక్స్ట్ 60 lakhs ఇంటూ 10% ఇంటూ, సరే, ఇంటూ 9/12 ఎందుకు చేస్తున్నారు? బికాస్ మనకి 9 months ఇంట్రెస్ట్ ఎక్స్పెన్స్ అవుద్ది. డేట్ ఆఫ్ బారోయింగ్ ఇస్ 1st April. 1st April నుంచి ఇయర్ ఎండ్కి 9 months ఇంట్రెస్టే ఛార్జ్ అవుతుంది. సో దట్స్ వై వీఆర్ టేకింగ్ 9 months.
సో ఎంత 4,50,000. నేనేం చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు. నెక్స్ట్ 1st July 40 lakhs ఇంటూ 14% ఇంటూ ఎంత 6/12 ఆర్ ఎల్స్ 1/2 అమ్మ. మేమంతా నార్మల్, అబ్ నార్మల్ కదా. సో ఇంటూ 6/12 ఎంత 2,80,000. నెక్స్ట్ 50 lakhs తీసుకుంటారు. అదే దట్ ఈస్ స్పెసిఫిక్ బోరింగ్. నీకు క్యాపిటలైజేషన్ రేట్ కన్సిడర్ చేయాల్సిన ఓన్లీ జనరల్ బోరింగ్. టెల్ మీ టోటల్ ఇంట్రెస్ట్ కాస్ట్. ఇంట్రెస్ట్ కాస్ట్ టోటల్ 19,30,000. So capitalization rate is equals to 19,30,000 divided by total loan amount చెప్పండి. మొత్తం 100 + 60 + 40 + 50 ఆ 15 కన్సిడర్ చేస్తారా? నో. సో 100 + 60 + ఓన్లీ 40 ఎంత 200 lakhs. ఇంటూ 100 ఎంతమ్మా 9.65%. ఎంతమందికి వచ్చింది 9.65? 11.8 ఎంతమందికి వచ్చిందమ్మా? డిఫరెన్స్ ఏంటి 11.8కి? సరే, మంత్స్ తీసుకోకుండా ఫుల్ ఇయర్ తీసుకుంటే న్యూమరేటర్ నీకు అయ్యే ఇంట్రెస్ట్ కాస్ట్ 19,30,000 కంటే ఎక్కువ వద్దా? క్యాపిటలైజ్ చేయాలంటే ఇంట్రెస్ట్ కాస్ట్ కన్సిడర్ చేయాలి కదా. నీకు అయ్యే ఇంట్రెస్ట్ కాస్ట్ ఏమవుద్దమ్మా? ఫుల్ ఇయర్ ఇంట్రెస్ట్ కాస్ట్ అవుతుందా? నో. ఫుల్ ఇయర్ ఇంట్రెస్ట్ కాస్ట్ అవుతుందా? నో. యాక్చువల్ ఇంట్రెస్ట్ కాస్ట్ తీసుకోవాలి. ఓకేనా? సో ఎంత వచ్చాము 9.65. ఇప్పుడు మనం ఒకసారి చెక్ చేద్దాం. ఎగ్జాంపుల్ 1కి ఎగ్జాంపుల్ నెంబర్ 2కి డిఫరెన్స్. లేజన్ 9.65 కరెక్ట్ కాదు, రాంగ్ ఆన్సర్. అది చెక్ మీతో చెప్పిద్దాం అన్నమా రాంగ్ ఆన్సర్ అని. లైక్ మీరు ఎలా చేస్తారు అలాగే చేశాను నేను కూడా. ఓకేనా? సో చూడండి, ఫస్ట్ కేసులో డేట్ ఆఫ్ లోన్ అమౌంట్స్ ఇచ్చారా? ఇవ్వలేదు. డేట్ ఆఫ్ లోన్ అమౌంట్స్ ఇచ్చారా? నో. మనం ఇంట్రెస్ట్ క్యాలిక్యులేషన్ పర్ ఇయర్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం కదా. 11.85 ఈజ్ పర్ యానం. ఈజ్ పర్ యానం, అవునా కదా? నో. 80 lakhs లోన్ అమౌంట్ 12%. ఫుల్ ఇయర్ ఇంట్రెస్ట్ తీసుకున్నాం, ఫుల్ లోన్ అమౌంట్ తీసుకున్నాం. సో ప్రాబ్లం లేదు. నెక్స్ట్ 70 lakhs into 13% ఫుల్ ఇంట్రెస్ట్ 9,10,000. డినామినేటర్గా ఫుల్ లోన్ అమౌంట్ తీసుకున్నాం. యాక్సిస్ బ్యాంక్ లోన్ 10% 5 lakhs ఫుల్ ఇయర్ లోన్ తీసుకున్నాం ఇంట్రెస్ట్, అండ్ డినామినేటర్గా ఫుల్ లోన్ అమౌంట్ తీసుకున్నాం. దెన్ ఆటోమేటిక్గా నీకేమొస్తాం? పర్ యానం ఇంట్రెస్ట్ రేటే వస్తుంది. ఫుల్ లోన్ అమౌంట్ అండ్ ఫుల్ ఇయర్ ఇంట్రెస్ట్, దెన్ యుల్ గెట్ ఫుల్ ఇయర్ ఇంట్రెస్ట్ రేట్. న్యూమరేటర్లో పర్ యానం ఇంట్రెస్ట్ తీసుకున్నాం, డినామినేటర్లో ఫుల్ లోన్ అమౌంట్ తీసుకున్నాం. దెన్ యుల్ గెట్ ఫుల్ ఇయర్ ఇంట్రెస్ట్ రేట్ పర్ యానం. ఫుల్ ఇయర్ ఇంట్రెస్ట్ రేట్ వస్తుంది. నో సే ఎగ్జాంపుల్ నెంబర్ 2. ఎగ్జాంపుల్ నెంబర్ 2లో 100 lakhs లోన్ అమౌంట్ ఫుల్ ఇయర్ ఇంట్రెస్ట్ తీసుకున్నాం మనం. డినామినేటర్ లోన్ ఫుల్ ఉందా లేదా? ఎస్, ప్రాబ్లం లేదు. 60 lakhs లోన్ అమౌంట్ మీద ఫుల్ ఇయర్ ఇంట్రెస్ట్ తీసుకున్నాం, 9 months ఇంట్రెస్ట్ తీసుకున్నాం. 9 months ఇంట్రెస్ట్ తీసుకున్నాం, కానీ డినామినేటర్లో ఫుల్ ఇయర్ లోన్, ఫుల్ లోన్ ఉంది. నీకు పర్ యానం ఇంట్రెస్ట్ రేట్ వస్తుందా? నో. ఇప్పుడు 2,80,000 ఉంది, 6 months ఇంట్రెస్ట్ తీసుకున్నావు, డినామినేటర్ ఫుల్ లోన్ తీసుకున్నావు, నీకు ఫుల్ ఇయర్ ఇంట్రెస్ట్ రేట్ వస్తుందా? నో. నీ ఇంట్రెస్ట్ ఇక్కడ 9 months ఛార్జ్ అవుతుందంటే నువ్వు 9 lakhs ప్రపోర్షనట్ లోన్ అమౌంట్ తీసుకోవాలి. ఇక్కడ 9 months ప్రపోర్షనట్ లోన్ అమౌంట్ తీసుకోవాలి. అండ్ హియర్ 6 months ఇంట్రెస్ట్ ఉంది అంటే డినామినేటర్లో కూడా 6 months ప్రపోర్షనట్ లోన్ అమౌంట్ తీసుకోవాలి. దెన్ యుల్ గెట్ ఫుల్ ఇయర్ ఇంట్రెస్ట్ రేట్. ఫుల్ ఇయర్ ఇంట్రెస్ట్ రేట్ అంటే డైరెక్ట్గా క్యాపిటలైజేషన్ రేట్ క్యాలిక్యులేషన్లో న్యూమరేటర్ టోటల్ బారోయింగ్ కాస్ట్, డినామినేటర్ టోటల్ లోన్ అమౌంట్ కాదు, టోటల్ వెయిటెడ్ యావరేజ్ లోన్. టోటల్ వెయిటెడ్ యావరేజ్ లోన్. న్యూమరేటర్ని ఇంట్రెస్ట్ ఎన్ని మంత్స్కి అయితే ఛార్జ్ చేస్తాం అంత ప్రపోర్షన్ లోన్ అమౌంట్ తీసుకోవాలి. దెన్ యుల్ గెట్ ఇంట్రెస్ట్ రేట్ పర్ యానం.
బికాస్ డినామినేటర్లో న్యూమరేటర్లో రెండు సేమ్ ఉన్నాయి అనుకోండి, దెన్ ఇంట్రెస్ట్ రేట్ కూడా సేమ్ వస్తుంది. నువ్వు న్యూమరేటర్లో ఫుల్ లోన్ అమౌంట్ తీసుకొని, సో డినామినేటర్లో న్యూమరేటర్లో ఓన్లీ 9 months ఇంట్రెస్ట్ తీసుకొని ఫుల్ ఇయర్ ఇంట్రెస్ట్ పర్సెంటేజ్ వస్తుందా? నో, అసలు అది రాంగ్ క్యాలిక్యులేషన్. అంటే నువ్వేం చేయాలమ్మా, వీ హ్యావ్ టు క్యాలిక్యులేట్ వెయిటెడ్ యావరేజ్ బోరోయింగ్. నోట్ చేయండి, వెయిటెడ్ average borrowing. First one, 100 lakhs లోన్ ఎప్పుడు తీసుకున్నాం మనం? 1st January. ఫుల్ ఇయర్ ఉంది కదా, సో ఇంటూ 12/12. సెకండ్ లోన్ అమౌంట్ ఎంత? 60 lakhs. 60 lakhs. మా 60 lakhs మీద ఇంట్రెస్ట్ ఎన్ని మంత్స్ ఛార్జ్ అవుతుందమ్మా? 9 months. దట్ మీన్స్ వీ హ్యావ్ టు కన్సిడర్ 60 lakhs లోన్ ఇన్ ప్రపోర్షనేట్ టు 9 months. మరి దిస్ 60 lakhs ఇస్ ఫుల్ ఇయర్ లోన్. నీకు ఇంట్రెస్ట్ రేట్ పర్ annum కావాలి అంటే ఆ ఇంట్రెస్ట్ని 9 months క్యాలిక్యులేట్ చేసి లోన్ కూడా 9 monthsకి ప్రపోర్షనేట్ చేయాలి. అంటే ఇంటూ 9/12, 45 lakhs. Next, third one, 40 lakhs into 6/12, 20 lakhs. Now tell me weighted average loan. $165 lakhs. 165 lakhs. ఇంట్రెస్ట్ ఎన్ని ఇయర్కి అయితే ఛార్జ్ చేస్తున్నారో సేమ్ నెంబర్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఎన్ని మంత్స్కి అయితే ఛార్జ్ చేస్తున్నాం, ఫర్ సేమ్ నెంబర్ ఆఫ్ మంత్స్ వీ హ్యావ్ టు కన్సిడర్ ప్రపోర్షనేట్ లోన్ అమౌంట్. నౌ capitalization rate is equals to 19,30,000 divided by 1,65 lakhs. 11.69%. డన్. మా మిస్టేక్ ఎక్కడ చేస్తారో అర్థమవుతుందా? న్యూమరేటర్లో నువ్వు నెంబర్ ఆఫ్ మంత్స్కి ఇంట్రెస్ట్ తీసుకున్నప్పుడు డినామినేటర్లో ప్రపోర్షనేట్ నెంబర్ ఆఫ్ మంత్స్కి లోన్ అమౌంట్ కన్సిడర్ చేయాలి. దెన్ యుల్ గెట్ ఇంట్రెస్ట్ రేట్ పర్ యానం. డన్. మా సేమ్ ఇదే క్యాలిక్యులేషన్ ఇక్కడ ఇంటూ 9/12 ఇంటూ 6/12 సేమ్ ఇదే క్యాలిక్యులేషన్. AS20లో వస్తామా, ఎర్నింగ్స్ పర్ షేర్, వెయిటెడ్ యావరేజ్ నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్ క్యాలిక్యులేషన్లో వస్తుంది. వెయిటెడ్ యావరేజ్ నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్, నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్ ఐడెంటిఫికేషన్కి డేట్ ఆఫ్ ఇష్యూ నుంచి ఇయర్ ఎండ్ వరకు కన్సిడర్ చేస్తారు. వెయిటెడ్ యావరేజ్ నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్ సేమ్ ఇదే క్యాలిక్యులేషన్. అక్కడ ప్రతి ప్రాబ్లంలో వస్తుంది క్యాలిక్యులేషన్. ఇక్కడ ఓన్లీ క్యాపిటలైజేషన్ రేట్ దగ్గర మాత్రమే అవసరం. సో నిన్న మనం క్యాపిటలైజేషన్ రేట్ అంటే ఏం చెప్పాము? ఫార్ములా యావరేజ్ ఇంట్రెస్ట్ రేట్ అని చెప్పాము కదా, వెయిటెడ్ యావరేజ్ ఇంట్రెస్ట్ రేట్ అని వచ్చేయండి. అంతేనా స్పెల్లింగ్? వెయిటెడ్ వెయిటెడ్ అదే. ఐకి ఈకో కన్ఫ్యూజన్ ఉంటుందమ్మా. కరెక్టే కదా. వెయిటెడ్ యావరేజ్ ఇంట్రెస్ట్ రేట్, టోటల్ borrowing cost divided by weighted average borrowing into 100. Total borrowing cost divided by weighted average borrowing
into 100. Done. Completed. See problem number 1. Problem number 1. GHI Limited obtained a loan for rupees 70 lakhs on 15th April 2020 from JKL Bank to be utilized as under. And వచ్చిన 70 lakhs ని యూసేజ్ చెప్పారు చూడండి. కన్స్ట్రక్షన్ ఆఫ్ ఎ ఫ్యాక్టరీ షెడ్ 25 lakhs, పర్చేజ్ ఆఫ్ మిషన్ 20 lakhs, వర్కింగ్ క్యాపిటల్ 15 lakhs. మా వర్కింగ్ క్యాపిటల్ అంటే డే టు డే రన్నింగ్ ఎక్స్పెన్సెస్ కోసం. అండ్ అడ్వాన్స్ ఫర్ పర్చేజ్ ఆఫ్ ట్రక్ 10 lakhs. Now in March 2021, construction of factory shed was completed and machinery which was ready for its intended use was installed. Machinery which was ready for intended use was installed. Now delivery of truck was received in next financial year. Total interest 9,10,000 was charged by the bank. అంటే ఈ 70 lakhs కి 9,10,000 interest cost అయిందంట. Okay. Now show the treatment of interest under AS 16 and also explain the nature of asset. One nature of asset ante whether it is a qualifying asset or non qualifying asset ante. Okay na. Statement show the treatment of interest. If it is related to qualifying asset em cheyalama capitalization. It is related to non qualifying asset charged to P&L as expense. ఇప్పుడు నాకు ఫస్ట్ డిసైడ్ చేయండి అందులో క్వాలిఫైయింగ్ అసెట్ ఏంటి. కన్స్ట్రక్షన్ ఆఫ్ ఫ్యాక్టరీ షెడ్ చెప్పండి. సరే ఓకే ఫైన్. నెక్స్ట్ మిషనరీ చెప్పండి. పర్చేజ్ ఆఫ్ మిషనరీ చెప్పండి. నాన్ క్వాలిఫైయింగ్ అసెట్. నెక్స్ట్ వర్కింగ్ క్యాపిటల్ అసలు అది అసెటే కాదు, నాన్ క్వాలిఫైయింగ్ అసెట్. అడ్వాన్స్ ఫర్ పర్చేజ్ ఆఫ్ ట్రక్, పర్చేజ్ ఆఫ్ ట్రక్ నాన్ క్వాలిఫైయింగ్ అసెట్. ఇప్పుడు చెప్పండి కన్స్ట్రక్షన్ ఆఫ్ ఫ్యాక్టరీ షెడ్ చెప్పండి. క్వాలిఫైయింగ్ అసెట్, an asset which necessarily takes substantial period of time to get ready for its intended use or sale. Factory shed construction చేపిస్తున్నాం. In March 2020 when construction of the factory shed was completed. And more or less which is subset to year end, like almost equal year 1 year కి ఈక్వల్ గా ఉంది అది, అవునా కదా. సో క్వాలిఫైయింగ్ అసెట్, నాన్ క్వాలిఫైయింగ్ అసెట్. క్వాలిఫైయింగ్ అసెట్ మా క్వశ్చన్లో ఏమీ చెప్పలేదు. జనరల్ రెప్యూటబుల్ ప్రిజంప్షన్ ఇస్ 1 year. మా 1 year అంటే ఎగ్జాక్ట్గా 1st January అంటే 31st December అట్లాగా తీసుకోదు. కామన్ ప్రిన్సిపల్ యూజ్ చేయాలి, కొంచెం కామన్ సెన్స్. లైక్ ఎగ్జాక్ట్గా ఇయర్ అండ్ ఇప్పుడు 1st January కన్స్ట్రక్షన్ స్టార్ట్ అయింది, 31st December ఎండ్ అయింది. 1 year అంటే 1 year, 30th December ఎండ్ అయితే క్వాలిఫైయింగ్ అసెట్ కాస్త నాన్ క్వాలిఫైయింగ్ అసెట్ అవుద్దా, అలా తీసుకోవచ్చు. జనరల్ ప్రిజంప్షన్ రిమైనింగ్ అసెట్స్ బేస్ మీద డిసైడ్ చేయండి. అది రిమైనింగ్ అసెట్స్ బేస్ మీద డిసైడ్ చేస్తే ఏమవుతాం, అది క్వాలిఫైయింగ్ అసెట్. క్వాలిఫైయింగ్ అసెట్. ఇప్పుడు పర్చేజ్ ఆఫ్ మిషనరీ ఉందమ్మా. మిషనరీ ఎప్పుడు ఇన్స్టాల్ అయింది, అండ్ ద మిషనరీ విచ్ వాజ్ రెడీ ఫర్ ఇంటెండెడ్ యూస్ వాజ్ ఇన్స్టాల్డ్ ఎప్పుడమ్మా, March 2021లోనే. అంటే ఇన్స్టలేషన్కి 1 year టైం పట్టిందనా. ఆల్రెడీ అప్పుడు రెడీగానే ఉంది, ఫ్యాక్టరీ షెడ్ అయిపోయిన తర్వాత అప్పుడు ఇన్స్టాలేషన్ చేద్దామని డిలే చేశారు.
క్వాలిఫైయింగ్ నాన్ క్వాలిఫైయింగ్? నాన్ క్వాలిఫైయింగ్ అసెట్. అది రెడీ అవ్వడం కోసం టైం అమ్మ. అందుకే ఇన్స్టలేషన్కి ఒక ప్రాసెస్ కంప్లీట్ అవ్వాలి. ఆ ప్రాసెస్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత అప్పుడు ఇన్స్టలేషన్ కంప్లీట్ అవుతుంది. ఆ టైం పీరియడ్ తీసుకుంటారా? నో. నెక్స్ట్, డెలివరీ ట్రక్ రిసీవ్డ్ నెక్స్ట్ ఫైనాన్షియల్ ఇయర్. ఈ ఇయర్లో పే చేశాను అడ్వాన్స్, ట్రక్ మనకి నెక్స్ట్ ఇయర్లో వస్తుందంట. మోర్ దెన్ 1 year టైం పడుతుంది. క్వాలిఫైయింగ్ అసెట్ అది. మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేయడానికి 1 year టైం పడుతుందా? నో. డెలివరీ ఇవ్వడానికి మనకి ఆ పర్టికులర్ అసెట్ మనకి డెలివర్ చేయడానికి టైం టేకెన్. క్వాలిఫైయింగ్ నాన్ క్వాలిఫైయింగ్? నాన్ క్వాలిఫైయింగ్ అసెట్. వర్కింగ్ క్యాపిటల్ ఎలాగైనా అది క్వాలిఫైయింగ్ అసెట్ కాదు. ఓకేనా? నౌ ఐ నీడ్ ఇంట్రెస్ట్ టు బి క్యాపిటలైజ్డ్ ఫర్ విచ్ అసెట్? ఇందులో ఏ అసెట్కి ఇంట్రెస్ట్ క్యాపిటలైజ్ చేయాలి? కన్స్ట్రక్షన్ ఆఫ్ ఫ్యాక్టరీ షెడ్. రిమైనింగ్ అసెట్ రేటెడ్ అన్ని P&L. Now tell me amount of interest to be capitalized. Amount of interest to be capitalized. CA ఫౌండేషన్ కొంచెం బేసిక్ ఐడియా ఉంటే ప్రపోర్షనేట్ చేసేయచ్చు. అన్నిటి కలిపి ఒకటే లోన్ కదా. రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలనే థాట్ తీసేయండి. రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాల్సిన అవసరం లేకుండా చేసేయచ్చు మనం ఇక్కడ. చూడమ్మా, 70 lakhs లోన్కి 9,10,000 ఇంట్రెస్ట్ అయింది. 25 lakhsకి ఎంత అవుద్ది? 25 lakhs డివైడెడ్ బై 70 lakhs ఇంటూ 9,10,000. 3 lakh. రిమైనింగ్ అంతా P&L అయిపోయింది. 5 marks క్వశ్చన్. టెల్ మీ ఇంట్రెస్ట్ ఫర్ పర్చేస్ ఆఫ్ మిషనరీ రిలేటెడ్ అమౌంట్. చెప్పండి. క్యాలిక్యులేషన్ 20 lakhs డివైడెడ్ బై 70 lakhs ఇంటూ 9,10,000. 2 lakh. నెక్స్ట్ వర్కింగ్ క్యాపిటల్ 1,95,000. నెక్స్ట్ 1,30,000. సరే, ఇప్పుడు నేను ఇంట్రెస్ట్ రేట్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాను. అదే మిస్టేక్ ఏముండదమ్మా. బట్ ఇంట్రెస్ట్ రేట్ పర్ఫెక్ట్ రౌండ్ ఆఫ్ వచ్చింది అనుకోని ప్రాబ్లం లేదు. రౌండింగ్ ఆఫ్లో డిఫరెన్స్ వస్తే ప్రాబ్లం క్రియేట్ అవుతుంది. బికాస్ టోటల్ ఇంట్రెస్ట్ నీకు 9,10,000కి మ్యాచ్ అవ్వాలి. ఓకేనా? మీరు 9,10,000 డివైడెడ్ బై 70 lakhs చేస్తే ఎంత వస్తుందమ్మా పర్సంటేజ్? ఎగ్జాక్ట్ 13%. ఎగ్జాక్ట్ 13 వస్తే డైరెక్ట్గా చేసేయచ్చాము. 25 lakhs ఇంటూ 13%, 20 lakhs ఇంటూ 13%, 15 lakhs ఇంటూ 13%, 10 lakhs ఇంటూ 30%. బట్ అలా అనుకోండి 13.485321 అలా వచ్చింది అనుకోండి, రౌండ్ ఆఫ్ చేయాల్సి వస్తుంది. ఆ రౌండింగ్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ని మల్టిప్లై చేస్తే టోటల్ 9,10,000 రాకపోవచ్చు. ఏదో ఒక ఇంట్రెస్ట్ని అడ్జస్ట్ చేయాల్సి వస్తుంది. అప్పుడు మీరు ఏమో ప్రపోర్షనేట్ క్యాలిక్యులేషన్లోకి వెళ్ళాలి. ఏ క్యాలిక్యులేషన్కి? ప్రపోర్షనేట్ క్యాలిక్యులేషన్. 9,10,000 డివైడెడ్ బై 70 lakhs ఇంటూ 25 lakhs. డైరెక్ట్గా రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ క్యాలిక్యులేట్ చేయకుండా ఆ ప్రపోర్షన్నే మల్టిప్లై చేయండి. అప్పుడు పర్ఫెక్ట్గా వస్తుంది. 9,10,000 డివైడెడ్ బై 70 lakhs ఇంటూ 25 lakhs. 9,10,000 డివైడ్ బై 70 lakhs ఇంటూ 20 lakhs. 9,10,000 డివైడ్ బై 70 lakhs ఇంటూ 15 lakhs. 9,10,000 డివైడెడ్ బై 70 lakhs ఇంటూ 10 lakhs. పర్సంటేజ్ ఏం క్యాలిక్యులేట్ చేయం మనం, కానీ పర్సంటేజ్కి ఏదైతే వస్తామో ఆ ప్రపోర్షన్నే మల్టిప్లై చేస్తున్నాం. డన్. స్టార్ట్ చేయడము. వీకెండ్ సిలబస్ ఏంటమ్మా? AS 11, 12, 16 అండ్ బైబ్యాక్. పేపర్ 25 marks రావచ్చు, 35 marks రావచ్చు. ఆ టైం బట్టి ఇంకా అకార్డింగ్లీ టైం ఇస్తారమ్మా మీకు. 25 marks అనుకో 45 minutes ఇస్తారు. 35 marks అయితే ఇంకో 18 minutes ఎక్స్ట్రా ఇస్తారు. ఓకే. మా కోఆర్డినేటర్ మీకు టైంకి తీసుకో, మీరు మాత్రం టైం ఫాలో అయ్యి ఎగ్జామ్ టైం అయిపోయిందని ఇంకా పక్కన పెట్టేయండి, రాయొద్దు. ఎందుకంటే టైం అయిపోయింది, నువ్వు రాసిన తర్వాత ఎన్ని మార్క్స్ వచ్చినా అది వర్త్లెస్. నువ్వు విదిన్ టైంలో రాయాలా, అప్పుడే మార్క్స్ వర్త్ ఉంటుంది. టైం అయిపోయిన తర్వాత రాస్తా నీకు ఆన్సర్ వచ్చినా కానీ మార్క్స్ వర్త్ కాదమ్మా అవి. ఓకేనా? టైం ఫాలో అవ్వండి, ఆ టైం బేస్ మీద కంప్లీట్ చేసుకోండి. కోఆర్డినేటర్ అడిగినా అడగకపోయినా పేపర్ పక్కన పెట్టేయాలి, అది నేర్చుకోండి. ఓకే, అడిగితేనే ఇయ్యం సార్ మేము.
మీరు మేము పక్కన పెట్టి రాయమంటారా? అంతేనా? మీరు ట్రై చేయండి. ఓకేనా? అది ఇప్పుడు కాదు, చాలా యూస్ఫుల్ అవుతుంది తర్వాత. డన్. సో ప్రాబ్లం నెంబర్ 1. Statement showing nature of asset and treatment of interest. Particulars. Nature of asset. Interest to be capitalized. Interest to be capitalized. And interest charged to profit and loss account. Interest charged to profit and loss account. First one, construction of factory shed. Nature of asset, qualifying or non qualifying? Qualifying asset. Interest to be capitalized in the 9,10,000 divided by 70 lakhs into 25 lakhs. How much? 3,25,000. 3,25,000. Done. Next, second one, purchase of machinery. Non qualifying asset. Interest to be capitalized, interest transfer to P and L. Charge to P and L. Calculation of interest, 9,10,000 divided by 70 lakhs into 20 lakhs. That is equals to how much? 2,60,000. అలాగే నెక్స్ట్ అసెట్స్ కంప్లీట్ చేయండి అమ్మా. వర్కింగ్ క్యాపిటల్ ఇంట్రెస్ట్, అడ్వాన్స్ టు ట్రక్ 1 lakh,
3,25,000, 5,85,000. Note చేయండమ్మా. As per the provisions of AS 16, borrowing cost qualifying asset. Definition of qualifying asset రాయండి. An asset that necessarily takes tangible intangible రాయాల్సిన అవసరం లేదు. An asset that necessarily takes substantial period of time to get ready for its intended use or sale. ప్రతి క్వశ్చన్కి రాయొచ్చు మీరు ఆ డెఫినేషన్. An asset that necessarily takes substantial period of time to get ready for its intended use or sale. అయిపోయిందా? Next one, then second point. Borrowing cost incurred on acquisition or construction or production of qualifying asset shall be capitalized. Borrowing cost incurred on acquisition, construction or a production of qualifying asset shall be capitalized. Done. ఆ 2 points నోట్ చేసి అప్పుడు ఈ స్టేట్మెంట్ రాయండి. ఫస్ట్ ఈ నోట్ చేయండి స్టేట్మెంట్స్ ఇవి. యాజ్ పర్ ద ప్రొవిజన్స్ ఆఫ్ AS 16, borrowing cost qualifying asset means asset that necessarily takes substantial period of time to get ready for its intended use or a sale, and the borrowing cost incurred on acquisition, construction or production of a qualifying asset shall be capitalized. The following statement shows the nature of asset and treatment of interest. Then you'll get 5 out of 5. Okay, now next problem number 2.
Axe Limited began construction of a new plant on 1st April 2020. Construction of new plant on 1st April 2020 and obtain a special loan rupees 4 lakhs to finance the construction of a plant. General loan or specific loan? Specific loan. Loan amount enta 4 lakhs. And the rate of interest on the loan was 10%. Specific loan interest rate 10%. The expenditure that was made on the project of the plant was as follows. 1st April 2020 కి 5 lakhs ఖర్చు పెట్టారంట. స్పెసిఫిక్ లోన్ ఎంత ఇచ్చారమ్మా? 4 lakhs. అంటే ఉన్న 4 lakhs మొత్తం 1st April అయిపోయింది. ఎక్స్ట్రా మనమే 1 lakh ఖర్చు పెట్టాం. నెక్స్ట్ అగైన్ ఆన్ 1st August 12 lakhs. And on 1st January 2021 2 lakhs. The company's other outstanding non-specific loan was 23 lakhs. Non-specific loan ఎంత ఉందంట? 23 lakhs. And the interest rate is 12%. మా నాన్ స్పెసిఫిక్ లోన్ ఒకటే ఉంది. అప్పుడు క్యాపిటలైజేషన్ రేట్ ఏమవుద్దమ్మా? ఒకటే అవుద్ది. ఎంత? 12%. 12%. Now the construction of the plant complete on 31st March 2021. You are required to calculate amount of interest to be capitalized as per the provisions of AS 16 borrowing cost. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అది క్వాలిఫైయింగ్ అసెటే కదా? ఎస్. ఇప్పుడు మనం ఇంట్రెస్ట్ బారోయింగ్ కాస్ట్ ఎంత క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి, ఎంత అమౌంట్ వస్తుందని అడుగుతున్నారు. సో చూడము, ఫస్ట్ 4 lakhs ఎంత పర్సెంట్ ఏమో? 10%. ఎక్స్ట్రా 1 lakh ఎప్పుడు ఖర్చు పెట్టాం మనం? 1st April. 1st April టు ఇయర్ ఎండ్ ఫుల్ ఇయర్ 12%. నెక్స్ట్ 12 lakhs స్పెసిఫిక్లోనే మనం యూజ్ చేసాం. అందులో టోటల్ జనరల్లోనే కదా, ఎంత పర్సెంటేజ్? 12%. ఫుల్ ఇయర్ ఇంట్రెస్టా? ఓన్లీ ఫ్రమ్ 1st August టు ఇయర్ ఎండ్. ఫ్రమ్ 1st August టు ఇయర్ ఎండ్ 31st March. ఆగస్ట్, సెప్టెంబర్, అక్టోబర్, నవంబర్, డిసెంబర్, జనవరి, ఫిబ్రవరి, మార్చ్. ఎన్ని మంత్స్ అమ్మా? 8 months. నెక్స్ట్ అగైన్ ఇన్ 2 lakhs 12% ఇంట్రెస్ట్ రేట్ ఎప్పుడు ఖర్చు పెట్టాం మనం? 1st January. సో జనవరి, ఫిబ్రవరి, మార్చ్ 3 months. జనవరి, ఫిబ్రవరి, మార్చ్ 3 months. Done. Next, pass the journal entry for capitalizing the cost and the borrowing cost in respect of the plant. మా కాస్ట్ అంటే ఏమొస్తుంది చెప్పండి ఇక్కడ? 5 lakhs, 12 lakhs and 2 lakhs. Total cost of the asset. Plant account debit to bank account. Plant account debit to bank account. ఎంత కాస్ట్ ఉంది మొత్తం? 19 lakhs. Next, capitalizing the interest cost. First, interest payment entry. Interest account debit to bank account. And then capitalizing the interest entry. Plant account debit to interest account. 3 entries వస్తాయి. 3 entries. And then calculation of borrowing cost. Sajjanamma. Calculation of borrowing cost to be capitalized. Same definition and borrowing cost in case of acquisition, construction, production of qualifying assets shall be capitalized. 2 points note చేయాలి first and then calculation. Okay, so calculation of borrowing cost to be capitalized. Particulars, source of funds, amount utilized, borrowing cost to be capitalized. మీరు ప్రాక్టీస్ చేసి ప్రజెంటేషన్ ఇలా నోట్ చేయాలని అర్థమవుతుంది. ఫస్ట్ టైం చేసేప్పుడు ఇలాగే నోట్ చేయాలా అనే డౌట్ వస్తే ఒక 2-3 times ప్రాక్టీస్ చేస్తే ఆటోమేటిక్గా వస్తుంది. పర్టికులర్స్, సోర్స్ ఆఫ్ ఫండ్స్, అమౌంట్ యూటిలైజ్డ్ అండ్ borrowing cost to be capitalized. Now in particulars, first on 1st April 2020
మనం మొత్తం ఎంత ఖర్చు పెట్టాము? 5 lakhs. ఆ 5 lakhsకి సోర్స్ ఏంటి? లైక్ స్పెసిఫిక్ లోనా, జనరల్ లోనా? బోత్ స్పెసిఫిక్ అండ్ జనరల్ లోన్, అవునా కదా? సో ఫస్ట్ స్పెసిఫిక్. స్పెసిఫిక్లో ఎంత యూజ్ చేసాం? ఫుల్ 4 lakhs యూజ్ చేసాం. జనరల్ ఎంత యూజ్ చేసాము? 1 lakh. నెక్స్ట్ పర్టికులర్స్ నెక్స్ట్ డేట్ ఏంటమ్మా? 1st August 2020. సోర్స్ స్పెసిఫిక్ లోనా, జనరల్ లోనా? జనరల్ లోన్. స్పెసిఫిక్ లోన్ ఆల్రెడీ అయిపోయింది కదా, సో జనరల్ లోన్ ఎంత అమౌంట్ యూజ్ చేసాం? 12 lakhs. నెక్స్ట్ 1st January 2021. స్పెసిఫిక్ లోనా, జనరల్ లోనా? జనరల్ లోన్. అమౌంట్ ఎంత? 2 lakhs. So borrowing cost to be capitalized. First case, specific loan ఎంత పర్సెంట్ అమ్మా? 10%. జనరల్ లోన్ 12%. ఒకవేళ 2 or more నెంబర్ ఆఫ్ జనరల్ లోన్స్ అనుకోండి, క్యాపిటలైజేషన్ రేట్ ఐడెంటిఫై చేసి ఆ క్యాపిటలైజేషన్ రేట్ తీసుకోవాలి ఇక్కడ, ఓకేనా? అయితే ఇక్కడ ఫుల్ ఇయర్ కదా, 12 months కదా, 12 months. నెక్స్ట్ 1st August అయితే 8 months. 1st January అయితే 3 months. స్పెసిఫిక్ లోన్ ఇంటూ స్పెసిఫిక్ రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఎంత? 40,000. జనరల్ లోన్ ఎంత? 1 lakh. 1 lakh into 12% for 12 months, 12,000. Next here 12 lakhs into 12% into 8/12, 96,000. నెక్స్ట్ చెప్పండి. 2 lakhs into 12% into 3/12, how much? 6,000. Total interest to be capitalized 1 lakh 52 or 54? 40,000 plus 12,000 plus 96,000 plus 6,000. $1,54,000. ఓకేనా? ఏమైనా డౌట్ ఉందా? లిసన్ కేర్ఫుల్. ఇప్పుడు నోట్స్ ఏం లేదు, జస్ట్ ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తాను. మీరు ఇంట్రెస్ట్ ఎంత క్యాపిటలైజ్ చేయాలో చెప్పండి చాలు, ఓకేనా? సో దిస్ ఇస్ 2023. General loan, first loan amount 10 lakhs, second loan amount 10 lakhs. First loan amount interest rate 10%, second loan amount interest rate is 12%. Second loan amount interest rate is 12%. So during 2023 we spent 15 lakhs. During 2023 we spent 15 lakhs for construction of an asset. Specific loan on the general loan. General
లోన్. స్పెసిఫిక్ లోన్ లేదు ఇక్కడ. జనరల్లోనే 2 types ఆఫ్ లోన్స్ ఉన్నాయి. వన్ ఈజ్ ఇంట్రెస్ట్ రేట్ 10%, అదర్ వన్ ఈజ్ ఇంట్రెస్ట్ రేట్ 12%. అండ్ కరెంట్ ఇయర్ in that 20 lakhs we utilized 15 lakhs for construction of an asset. Now tell me interest to be capitalized to this asset. ఎంత ఇంట్రెస్ట్ ని క్యాపిటలైజ్ చేయాలి? సరే క్యాపిటలైజ్ అంటే డైరెక్ట్ 10% మల్టిప్లై చేస్తారా? మరి 12%? నో. దట్ మీన్స్ వీ నీడ్ టు ఐడెంటిఫై క్యాపిటలైజేషన్ రేట్. క్యాపిటలైజేషన్ రేట్ ఎంత వస్తామా? 11%. లోన్ అమౌంట్స్ రెండు సేమ్ ఉన్నాయి, సింపుల్ ఎవరేజ్ చేసినా అదే వస్తుంది. లేదంటే ఏం చేయమో 10 lakhs into 10% plus 10 lakhs into 12%. You'll get 1 lakh plus 1,20,000. Total 2,20,000 divided by 20 lakhs. ఎంత పర్సెంట్ వస్తామా? 11%. Now my question is, this 11% shall be applied on 20 lakhs 15 lakhs? చెప్పండి. మా బ్యాంకుకి మనం 20 lakhs మీద పే చేస్తాం. Total interest expense will be 11% on 20 lakhs. But in that amount eligible for capitalization is only interest on this 15 lakhs. Interest on this 15 lakhs. And ఇక్కడ చూడండి, first of all bank account debit to loan account 20 lakhs, 20 lakhs. But in that for 10 lakhs 10% interest rate and other 10 lakhs 12% interest rate. Done. Now దీని నుంచి మనం 15 lakhs అసెట్ కోసం యూజ్ చేసాం. ఎంట్రీ ఫర్ దట్ 15 lakhs. అసెట్ అకౌంట్ డెబిట్ టు బ్యాంక్ అకౌంట్ ఎంత? 15 lakhs, 15 lakhs. ఏమైనా డౌట్ ఉంది ఈ 2 ఎంట్రీస్లో? ఫస్ట్ లోన్ టేకెన్ అండ్ దెన్ అసెట్ కన్స్ట్రక్టెడ్. అసెట్ అకౌంట్ డెబిట్ టు బ్యాంక్, అసెట్ అకౌంట్ డెబిట్ టు బ్యాంక్. ఆర్ ఎల్స్ పెండింగ్లో ఉంటే క్యాపిటల్ వర్క్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్ అకౌంట్ డెబిట్ టు బ్యాంక్. అక్కడ క్యాపిటల్ వర్క్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్ రాయకుండా ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ వర్క్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్ అసెట్ కూడా రాయచ్చు డైరెక్ట్గా. ఓకేనా? మిస్టేక్ ఏం కాదు. నో ఈ 20 lakhs మీద ఇంట్రెస్ట్ పే చేస్తాం కదా, విల్ పే ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ ద 20 lakhs టు ద బ్యాంక్. టెల్ మీ ఎంట్రీ ఫర్ ఇంట్రెస్ట్ పెయిడ్. ఇంట్రెస్ట్ అకౌంట్ డెబిట్ టు బ్యాంక్ అకౌంట్. ఇంట్రెస్ట్ అకౌంట్ డెబిట్ టు బ్యాంక్ అకౌంట్. ఇంట్రెస్ట్ అకౌంట్ డెబిట్ టు బ్యాంక్ అకౌంట్. ఎంత ఇంట్రెస్ట్ అమ్మా? 10 lakhs into 10%, how much? 1 lakh. And then 10 lakhs into 12%, how much? 1,20,000. Total interest payment, so 2.2 lakhs. 2.2 lakhs. Now in that 2.2 lakhs, certain amount will be added to the cost of asset. ఆ అమౌంట్ ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి? యూజింగ్ క్యాపిటలైజేషన్ రేట్. క్యాపిటలైజేషన్ రేట్ ఎంత? 11%. Now I need entry for capitalizing the interest cost to the asset cost. చెప్పండి. అసెట్ అకౌంట్ డెబిట్ టు ఇంట్రెస్ట్ అకౌంట్ ఎంత? 15 lakhs into 11%. 1,65,000. అంటే ఉన్న 2,20,000లో 1,65,000 ఇంట్రెస్ట్ కాస్ట్ని అసెట్ కాస్ట్కి యాడ్ చేసాం. నటు మీ బ్యాలెన్స్ ఇంట్రెస్ట్ ఎక్స్పెన్స్ ఎంత? That shall be transferred to P&L as an expense. Profit and loss account debit to interest account and the 55,000. 55,000. Done? Clear? ఏమైనా డౌట్ ఉందా ఇందులో? చెప్పండి. నో. నెక్స్ట్ మళ్ళీ జనరల్ బోరింగ్ యూజ్ చేసాం మనం. ఆ జనరల్ బోరింగ్లో ఎంతైతే అసెట్ కాస్ట్కి యూజ్ చేసామో అసెట్ కాస్ట్ రేటెడ్ ఇంట్రెస్ట్ని అసెట్కి యాడ్ చేస్తాం. రిమైనింగ్ పోర్షన్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ విచ్ ఇస్ నాట్ యూటిలైజ్డ్ ఫర్ అసెట్ చార్జ్డ్ టు P&L as expense. Now this is 2023. We took bank loan 20 lakhs. Specific loan for construction. Specific loan for construction 20 lakhs. And interest rate is 11%. Interest rate ఎంత? 11%. లోన్ ఎప్పుడు తీసుకున్నాం? 2023లో లోన్ తీసుకున్నాం. దట్ ఈస్ ఆన్ 1st January 23. On 1st January 23. Now, but 2023లో కన్స్ట్రక్షన్ కోసం ఫర్ ద పర్పస్ ఆఫ్ కన్స్ట్రక్షన్ అవుట్ ఆఫ్ 20 lakhs we utilized 15 lakhs. We utilized
15 lakhs. Okay, na. In 2023, for construction, we utilized 15 lakhs. Now, journal entries చెప్పండి. First, taking loan from bank entry. Bank account debit to loan account. And the 20 lakhs, 20 lakhs. Now, in that 20 lakhs, amount utilized for construction of an asset. 15 lakhs entry. Asset account debit to bank account. 15 lakhs, 15 lakhs. Tell me interest paid to bank. 11% on 15 lakhs, 11% on 20 lakhs. 11% on 20 lakhs. Bank ఎంత పే 20 lakhs में 11% పే చేస్తాం కదా. But to bank we have to pay interest on loan amount. Loan amount में interest pay చేస్తాం. So entry for that, interest account debit to bank account. ఎంత 2,20,000. 2,20,000. Now my question is, total 2,20,000 capitalize చేయాలా, or else only interest amount related to 15 lakhs capitalize చేయాలి? చెప్పండి. టోటల్ 2,20,000 క్యాపిటలైజ్ చేయాలా, ఆర్ ఎల్స్ 15 lakhs రిలేటెడ్ ఇంట్రెస్ట్ మాత్రం క్యాపిటలైజ్ చేయాలని క్వశ్చన్. మా అమౌంట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ టోటల్ 20 lakhs, బికాస్ దట్ ఈస్ ఎ స్పెసిఫిక్ లోన్. ఇన్ కేస్ ఆఫ్ స్పెసిఫిక్ లోన్ ఉన్న అమౌంట్ ఆఫ్ 20 lakhs మొత్తం మనం అసెట్ కోసం యూజ్ చేస్తాం. ఇప్పుడు యూజ్ చేయాలంటే మనకు పెనాల్టీయా? ఇప్పుడు 100 crores లోన్ తీసుకున్నామమ్మా ఫర్ కన్స్ట్రక్షన్, మొత్తం ఫస్ట్ ఇయర్లో యూజ్ చేయడం పాసిబుల్ అవుద్దా? పాసిబుల్ అవ్వదు. అంటే మీనింగ్ ఏంటో, 5 lakhs ఈవెన్ దో యు ఆర్ నాట్ యూటిలైజ్డ్ ఫర్ అసెట్ ఇన్ దిస్ ఇయర్, దట్ విల్ బి యూటిలైజ్డ్ నెక్స్ట్ ఇయర్. నెక్స్ట్ ఇయర్ యూస్ అవుతుంది కదా, అవునా కదా? చెప్పండి. ఎస్. మరి నెక్స్ట్ ఇయర్ యూజ్ అయినప్పుడు మళ్ళీ ఈ ఇంట్రెస్ట్ అసెట్ కాస్ట్ యాడ్ అవ్వాలా లేదా? ఎస్. మరి ఇన్ కేస్ ఆఫ్ స్పెసిఫిక్ లోన్, నువ్వు అసెట్ కోసం ఎంత ఖర్చు పెట్టావు పక్కన పెట్టండి. లోన్ అమౌంట్ ఇంటూ అసెట్ కాస్ట్, లోన్ అమౌంట్ ఇంటూ ఇంట్రెస్ట్ షెల్ బి క్యాపిటలైజ్డ్ టు అసెట్. అదే జనరల్ బారోయింగ్ అనుకోండి, నువ్వు తీసుకున్న లోన్ అమౌంట్ మొత్తం మీద ఇంట్రెస్ట్ అసెట్ కాస్ట్ యాడ్ చేయొద్దు. నువ్వు అసెట్ కోసం ఎంతైతే అమౌంట్ యూజ్ చేసావు ఆన్ దాట్ ఇంట్రెస్ట్ విల్ బి క్యాపిటలైజ్డ్. ఇక్కడ పర్పస్ ఆఫ్ 20 lakhs కన్స్ట్రక్షన్ కోసం. దెన్ టోటల్ 20 lakhs మీద ఇంట్రెస్ట్ రేట్ అప్లై చేయండి, టోటల్ ఇంట్రెస్ట్ క్యాపిటలైజ్ చేయండి. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఎ జనరల్ బారోయింగ్, a capitalized interest shall be calculated based on the amount utilized on asset. అసెట్ మీద ఎంతైతే అమౌంట్ యూటిలైజ్ చేస్తే దాని మీద ఇంట్రెస్ట్ మాత్రమే క్యాపిటలైజ్ చేయాలి. ఇప్పుడు జనరల్ బారోయింగ్. అదే స్పెసిఫిక్ బారోయింగ్ అనుకోండి, టోటల్ లోన్ అమౌంట్ ఇంటూ ఇంట్రెస్ట్ రేట్. మరి దీంట్లో కొన్ని కాంప్లికేషన్స్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుంది. ఓకేనా సార్? నెక్స్ట్ ఇయర్ ఇంట్రెస్ట్ యాడ్ చేసామంటే మళ్ళీ డబల్ టైం ఇంట్రెస్ట్ అవ్వదా అనే డౌట్ వస్తుంది. ఇంట్రెస్ట్ సమ్ ఎక్స్టెంట్ వరకే ఇంట్రెస్ట్ క్యాపిటలైజ్ చేస్తాం మనం, ఒక ఎక్స్టెంట్ వరకే క్యాపిటలైజ్ చేస్తాం. ఆఫ్టర్ దట్ క్యాపిటలైజ్ చేయం చార్జ్ టు P&L as expense, even though it is a qualifying asset. Sometimes example, we took loan on 1st January 23 rupees 10 lakhs for construction of a qualifying asset. కానీ మనం క్వాలిఫైయింగ్ అసెట్ కన్స్ట్రక్షన్ 1st January 24 నుంచి స్టార్ట్ చేస్తాం. కన్స్ట్రక్షన్ స్టార్ట్ అయ్యేది 1st January 24 నుంచి. మరి ఇప్పుడు లోన్, ఈ 1 year లోన్ మీద ఇంట్రెస్ట్ ఛార్జ్ అవుతుందా లేదా? రిలేటెడ్ టు క్వాలిఫైయింగ్ అసెటే కదా. ఎస్. అసెట్ కాస్ట్ యాడ్ చేస్తారంటే యాడ్ చేయొద్దు, ట్రీటెడ్ యాజ్ ఏ ఎక్స్పెన్స్. అంటే మనకి నెక్స్ట్ ఫర్దర్ ప్రొవిజన్స్ ఏంటంటే, వెన్ టు స్టార్ట్ కమెన్సింగ్, వెన్ ఈజ్ ద కమెన్స్మెంట్ డేట్ ఫర్ క్యాపిటలైజేషన్, ఏ రోజు నుంచి ఇంట్రెస్ట్ని క్యాపిటలైజ్ చేయాలి నెక్స్ట్ మనకు వస్తుంది టాపిక్. అండ్ దేర్ ఆఫ్టర్ అసెట్ కన్స్ట్రక్షన్ అయిపోయింది, ఏ రోజు వరకు ఇంట్రెస్ట్ని క్యాపిటలైజ్ చేయాలి, సెషన్ ఆఫ్ క్యాపిటలైజేషన్, ఎప్పుడు ఆపేయాలి అసెట్కి యాడ్ చేయడం. అండ్ డ్యూరింగ్ ద కన్స్ట్రక్షన్ ఎప్పుడైనా ఇంట్రెస్ట్ కాస్ట్ని క్యాపిటలైజ్ చేయకుండా ఎక్స్పెన్స్కి ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తారు, దట్ ఈస్ కాల్డ్ సస్పెన్షన్ ఆఫ్ క్యాపిటలైజేషన్.
3 పాయింట్స్ వస్తాయమ్మా. కమెన్స్మెంట్ ఆఫ్ క్యాపిటలైజేషన్, సస్పెన్షన్ ఆఫ్ క్యాపిటలైజేషన్, సెసెషన్ ఆఫ్ క్యాపిటలైజేషన్. సస్పెన్షన్, సెసెషన్, కమెన్స్మెంట్. ఆ 3 పాయింట్స్. ఆ 3 పాయింట్స్ అయిపోతే అప్పుడు ఫుల్ AS16 మీద క్లారిటీ వస్తుంది. ఇప్పుడు మీకు కొన్ని డౌట్స్ ఉంటాయి. సరే, స్పెసిఫిక్ బారోయింగ్లో ఏమో ఫుల్ లోన్ అమౌంట్ యూజ్ చేస్తున్నారు, ఫుల్ లోన్ మీద ఇంట్రెస్ట్ యాడ్ చేస్తున్నారు. జనరల్ బారోయింగ్లో ఓన్లీ అమౌంట్ యూటిలైజ్ మీద ఇంట్రెస్ట్ చేస్తున్నారు. మన స్పెసిఫిక్ బారోయింగ్ మనం ఓన్లీ అసెట్ పర్పస్ కోసం మాత్రం యూజ్ చేస్తాం. జనరల్ బారోయింగ్ అనుకోండి, నువ్వు ఇక్కడ 15 lakhs అసెట్ కోసం యూజ్ చేస్తావు, రిమైనింగ్ 5 lakhs నువ్వు దేనికోసమైనా యూజ్ చేస్తావు. నువ్వు దేనికోసమైనా యూజ్ చేసే అమౌంట్ తీసుకొచ్చి అసెట్ కాస్ట్కి యాడ్ చేస్తారా? నో. డైరెక్ట్లీ అట్రిబ్యూటబుల్ కాస్ట్, cost that is directly related to the construction. Cost that is directly related to the construction. AS16 cost of PP includes cost of purchase, directly attributable cost for bringing the asset into current location and condition. Okay now, so interest on loan which is taken for a qualifying asset is considered as a directly attributable cost as per AS16. AS16 ప్రకారంగా ఆ ఇంట్రెస్ట్ని అసెట్ కాస్ట్కే యాడ్ చేయాలి. దట్ ఈస్ కన్సిడర్స్ డైరెక్ట్లీ అట్రిబ్యూటబుల్ కాస్ట్. AS10లో ఒక చిన్న పాయింట్ తోటి AS16 వచ్చిందమ్మా. డైరెక్ట్లీ అట్రిబ్యూటబుల్ కాస్ట్లో ఒక కాస్ట్ ఇంట్రెస్ట్ కాస్ట్. ఆ ఇంట్రెస్ట్ ట్రీట్మెంట్ కోసం AS16. ఓకేనా. AS10 ఉంది, కాస్ట్ ఆఫ్ PPA, పర్చేస్ ప్రైస్, నాన్ రిఫండబుల్ ట్యాక్సెస్. అందులో ఒక చిన్న పాయింట్ కోసం AS12 వచ్చింది, గవర్నమెంట్ గ్రాంట్. అసెట్ కోసం గవర్నమెంట్ గ్రాంట్ ఇస్తే ఏం చేస్తారు అంతే. AS10 వలన ఇదంతా. ఓకేనా, తీసేస్తే అయిపోతా. డన్. సో నెక్స్ట్ క్లాస్లో కమెన్స్మెంట్, సెసెషన్, సస్పెన్షన్. ఓకేనా, 3 పాయింట్స్ డిస్కస్ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ ప్రాబ్లం నెంబర్ 2 ఒకసారి చూద్దాం. దెన్ మళ్ళీ ఇంకొంచెం క్లియర్గా అర్థమవుతుంది. డన్. థ్యాంక్ యూ ఆల్. థ్యాంక్స్ ఫర్ యువర్ పేషెన్స్.